Ладно, пока сложное не будем выбирать. Да ладно. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? Oh, she is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now, this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. А чашечка чая? Вот допрос. Ух ты! L1, R1 нажимай. Ага. А на второй глаз не... Ага, вот губы, что-то, да, информацию собирать можно. Это он мне предлагает бедная корм, достаточное питание. Ну, надо что-то выбрать, наверное. Родился. Ну вот тогда выше. Тому 8 лет. А, видишь, справа, что Ты точно? еще можешь что-то нажимать вот этим вот стиком, который тебе посередине на джойстике. Пропустить. А.
На губах что-то было. На губах мы, по-моему... Пропустили, да? Или нельзя вернуться? Ну, L1, R1. Назад L1. Нет, ничего мы не пропустили. Бледная кожа. Уши. Нет. Так, смотри тут. Доллар, понятно. Карта Лондона. Точно ты ничего нет, не пропускаешь? Не-не. Порог развития, ну, наверное, рано. Не точный. Значит, где-то я ошиблась. Значит, еще раз можно, да, пройти? Как-то что торопишься вперед, толкаешь, если... Нет, ну мне там надо было только в двух местах выбрать. Конъюнктивит, или он плакал, и порог развития у него, или... Еще бледная кожа была. Недостаточное питание на одном месте. И мне кажется, еще ты что-то пропустила. Так, а что мне с ним делать? Ладно, еще раз. Вот эти все, это точно то, что, видишь? Значит, мне вот эти две неправильно. Значит, конъюнктивит у него. Нет, не дает выбрать. То есть вот эти... Он что, сам наводится на важные места? Нет, ну вот я типа дальше, и вот джойстиком следую. Значит, ну мне не дает. Раньше что меняла. Ну вот он мне не дает выбрать ничего. Ну вот. Ты нету нажимаешь, ты вопрос должна задать. Так я нажимаю вопрос. Нет, нажимаешь квадрат. Надо крестик. Квадрат — это портрет персонажа. Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a Я нажала. lie. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago, he left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. What's his name? George Hurst, sir. Strange. In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show. Но в прошлый раз ты не успела. Вот сейчас, получается, надо успеть найти. Да. Это улики. Вот там, где... То есть использовать то, что он сейчас. И, кстати, Каждый я день могу думал, что он объявится. Кстати, я могу о себе позаботиться. А у тебя недоедание, чувак. Не What то? do you mean, sir? Nothing. I was digressing. Ух ты, как Это круто. очень будет сложно. Very well. Your address, please, Tom. 12 То, что ты Dorset успела Street, нажать, да? еще first никак. floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir.
Так. Это наше задание, да? Так, у нас есть его адрес, данные о нем, перемещение, задание. А то, что у нас недостаточно улик собрали, это влияет, интересно? Неточный портрет персонажа. Да непонятно пока. Ну мы там все. Может, мы просто в чем-то ошиблись. Ну, мы в первый раз вообще ничего не сделали, второй раз ошиблись. Вот портрет не собран. А я с этим могу взаимодействовать как-то? My archive. I can always consult with it if needed. Что нужно? Моя My analysis лаборатория. table. It's useful for my work. We need to help Tom find his father, Holmes. Не вопрос. Сейчас все найдем. А я могу одеть пиджачок там? Нет? Ты, может, в другую дверь можешь сходить сначала? Может быть. Это моя спальня. Watson documents our adventures in here. Это комната Ватсона. Ой, собачка у меня еще есть. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Я думаю, они просто это мини-расследование нам дали как обучалка. О, можно от двух лиц. А куда нам идти? Whitechapel. О, даже так. В настройках можно поменять на Кэпа. Угу. Так, это же мой дом. Значит, А сейчас что я выбрала? О. На том едет, понятно. А смотрите жилище. Дорсет-стрит 12. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Whitechapel High Street. North Street. Dorset Street. А мне Дорсет-стрит надо какой? 12, комната Е. 14. 12. 15. БЦ. На второй этаж.
Doctors are home, Mr. Holmes. На куртке что-то было. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard чек pub, какой-то. North Street. Glue. Probably taken from a wall. Обалдеть. Вроде ничего больше нету. Да? Ah, so that's why you came to see me. Tom probably reads at night. А как мне его взять? Ah. Как его взять-то? Ah, so that's why you came. Хорошо еще, что сложно с ним. So that... Ты что, я туда вообще сутками? Я не могу so ничего that- взять. Пригодятся в дальнейшем раз. Может, просто запомнить надо? A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Уж у них-то еды было. 3 недели можно было сидеть. Well, I can Может, see экономно the очень preparations кушать. for peasant soup. A clever concoction Ah, for somebody with ребенок apparently сам no готовит. culinary skills. Так. Счета. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like. I'm sorry, Tom. Кажется, на столе-то тоже записки не смотрел. Не на эту, там где вот восклицательный знак. The roof leaks all the time. Father used to. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and old clothes, soiled and worn. Так, я не могу ничего посмотреть, кроме... Видишь? Tom probably reads at night. Вот здесь почему-то восклицательный знак, да? Да, только Tom probably reads at night. мне не дает Может, ни... зрение включить, я не знаю. Нет, не хочет. Здесь зрение не включается, да? М-м. Нет, когда ты рядом стоишь. Но он ничего не делает при этом. Может, его не надо брать? Может, это просто... Так, это у нас счета. Это данные. Документы. Диалоги.
Ну и ничего не делает. Ну, не знаю. А полочка. A collection of worn out and second-hand. Father bought all those books for me. He did. I hope you'll find my father soon. Так, а что у нас с заданиями? Смотрите жилище. Может, я еще не осмотрела. Ну да, у тебя же восклицательный знак остался. Так а как его взять? Действие, журнал, камера перемещения, выбор У тебя действия. Есть воображение и сосредоточение. В режиме воображения мне ничего недоступно. А L1 зачем? Ну, это вот режим воображения. Это режим глаза вот этого. А воображение он что видит? А спички? Tom probably reads at night. Блин, как взаимодействовать с предметами? А еще ближе Tom probably подвинуться reads at нельзя, night. да? Сосредоточение вот в эту сторону двинуть. Провести вправо, провести влево, ты это делаешь? Это просто джойстиком, то, что я меняю. Что ты меняешь? Не смотри. Вот, провожу. Ну, я не Вот. Это не проводить. То же самое, что на этих. Вот у тебя есть сенсорная панель, смотри, какие пользоваться. Вот в эту сторону я делаю, он сосредотачивается. Ну, просто кнопочка. Как это взять? Tom probably reads at night. Tom probably. Он читает и читает, и больше ничего мне не дает это. Я величайший детектив. Вот не смешно, С блин. помощью науки. Please, sir, find my father. Да я бы с удовольствием, мальчиш. Только фиг его знает, что у тебя тут еще в квартире Мы осматривают. подбросим 50 монет. А потом еще 50. А наверх я 50. залезть не могу. На 50. О! Могу. Ты величайший детектив. Так, а ты мне тут это... It's too dark. I can't see anything. Вот. Теперь мне нужна свеча. Ты Блин. величайший детектив. Аллилуйя. Невероятно. Ага. То есть в инвентаре я ничего делать не могу, да? Сам все делает. Какой молодец. Another satchel. What's it? Самое интересное. Ах. Ага. Понятно. Значит, надо идти в паб. Всё, вот тут все, да? Тут все. Он свечку с собой забрал, молодец какой. О, выполнено. Все, отлично. Все, да, теперь о работе.
куда мне надо У идти? тебя есть листовка. Пиздец, ты детектив, конечно. Так. Мужчина. Если я пропаду, я буду зато с уверенностью знать, что я сдохну где-нибудь в подвале, меня никак в жизни не найдут. Лучший выбор пива Уайтчепеле на Норд-стрит находится. Все, пошли на Норд-стрит. Но я же еще не детектив, я только учусь. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Так, вот это, по-моему, Норд-стрит. Поэтому... Нет. Я шла по этому переулку. Сейчас надо найти этот паб. I need to Earwig to find out who is offering this special job. The child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. There's no one to eavesdrop on from here. Ага, мне надо подслушать. Dump the bosses off your backs. Офигеть. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. Так, этот нам не подходит, да, чувак? Ну, не расползаются так. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. There's no one to eavesdrop on from here. Кого мне еще подслушать надо? Dump the bosses off your backs. Он подойти просто к чуваку, за покинбарку надо, нет? Нет, он говорит, что надо подслушать. Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Сяду. Типа я такой весь не при делах. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Чувак, что пьем? Бакенбард Bosses тут beware. есть? When we're screwed, we multiply. Dump the bosses off your backs. Ну, он точно пьет. А что мне делать надо? The longer the picket line, the shorter the strike.
pupils, no masters. А, теперь надо сравнить их. Борода, бакенбарды. Бакенбарды. Напиток, вода. This must be the man that I'm looking for. Interesting. Missing person. I should find out more. В начале октября мистер Джонс заранее благодарим за... А давай на страничке листать. Стрелочку. Нет. Не стрелочка. Один. Это листает с вкладки. Стрелочками, именно которые стрелочки. Стрелочками, вот. Вот. Я уже попробовала. Хорошо. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. Где он? Да ты еще и расскажешь, да? Не, ну он же сюда пошел. Нет? А, вот он, да. Ты меня не видишь, ты меня не видишь. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Last week. Pumpkin, cabbage, cheap. Ой-ой-ой-ой. They won't let me pass. I'll need to find another way. Rich folk feed meat to their dogs. I can't even remember. Living costs are too Мне much these кажется, я не days. туда My пошла. son has to work down the sewers. He's only 7. Я нормуюсь. Давай направо, налево.
What are you waiting for? Boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Take a brush and get in there. Что, мне опять как-то другой этот искать? Stupid kid. Who do we have here? Get him! Да, но мне сразу надо бежать. А там не было другого пути. Эта штука вперед может двигаться, да? Я сейчас ущипну. Переигрывать, да. Видишь, сзади нету ничего. Никакого этого. Stop crying and get to work. Сюда вот нырнуть. Надо других вариантов нет. Boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Take a brush and get in there. What are you waiting for? I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. Stupid kid. Please, you don't know. Go. Быстрее, быстрее, давай, давай. Что тычись, давай. Да ёпа! Почему так сложно? Это же только начало. Крыса. У меня еще и легкие. Да. Да я с удовольствием. Да давай. Фу. He's still here, that's a relief. Какое счастье, а куда мне идти? Какое счастье. Я могу перепрыгнуть как-то? Так. Давай быстрее, чувак, давай. Что делать? Вот. Две доски на всей карте. Какой кошмар. Так много выборов. He's still here, that's a relief. Андрей, прекрати издеваться. Давай, второй раз ты точно сможешь. Да, почти. Может, да, ты это сделала. Так, ты мне... Не. Тише, 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 тише. Все, мальчик, мальчик, все хорошо. Мальчик, держись. Держись.
Слушай, я тебе сейчас дам. Давай, ты почти нашел. Это сложно вообще-то. Где он? А, вот он. Он не может ускоряться, да? Ой, может. Что же делать? А я не могу. О, Нет, ты тоже нет. нет. Андрей, прекрати! Не сюда, не сюда. Назад возвращаться тоже что-то не то. Ну блин, Вперед. куда? В этот раз точно что-то появится. I've lost him. Я ж тебя сейчас ударю. О, а я буду так делать. О. Так, где я? Только не говорите, что мне опять по доске надо идти. А, не надо. Блин, ты тоже так быстро бегаешь. Ты мне еще посмейся. Я тебя мотивирую. Да, конечно. Да. Мотиватор, блин. Нахуй, давай. Подожди, еще рано, он, видишь, он... Видишь, он немножечко засек меня. Куда пошел? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? No place to hide here. We'd better go through the yard. Через двор. Какой двор? Вот этот двор? Это двор? Паника. Oi, what are you doing in my Даже garden? нет... А, вот. Да! Ну что такое, блин? Почему так сложно? А, вон он. Все нормально. Все нормально. Чувак, я тебя выследил. These shoes shine Jim from Chambers Street. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Что же нужно сделать? О, это очень сложное для тебя задание. Так ты мне... Впервые такое делаешь. Я тебя сейчас... Did you fall asleep? This could be useful with a small brush. What are you doing? Oh, I'm sorry, sir. I'm still learning. Все, спалилась? А, да. Черт.
слегонца так. Блин, это сложно. Откуда я знаю, как обувь чистят? Ну что, после игры покажу. Ой, собачка. Блин, куда ближе? Там некуда. Обойти нужно. Alas, the weather's good. Last week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for coal. I can't lose him now. Well, first of all... I've lost him. Да как? Вот же он передо мной прям был. I can't lose him now. О! Понятно? О, меня приз дали. Слушай, если я буду так и дальше играть, это будет не было просто... приза? Не было. Жаль. Думаешь, не, наверное, есть такой приз, но думаешь? не для тебя. Ай, ну блин. Ладно, ты ж только учишься. Да, конечно. Блин, ну это сложно. Конечно. Очень. Interesting. What's going on in the yard? Ой, пацан, во что ты меня впутываешь? Что же тут во дворе? Деревья. А, прям так ты хочешь? I can't see what's inside. Почему ты не можешь? Не достает. А я не могу никакого ящика, да, взять? Ну, круг ты, наверное, знатный. А? Ты круг I сделала. can't see what's inside. Мне кажется, ты должна за одном дворе было что-то сделать. Locked. Locked. Ну, ты же через дырку сюда зашла. Зачем ты в ворота ломишься? It's too dangerous to enter. Конечно, слишком опасно. А как мне заглянуть? Ну, в задний двор, там же была дверь. Ну, ё-моё, ну как так? Wow, a lot of expensive stuff. Страфчик. It's too dangerous to enter. Не хочет тут заходить. I can't see what's inside. Значит, надо лестницу подвинуть, ну. А как? Ты видишь, что она не взаимодействует? И тут ничего не взаимодействует. А вот там второе окно тоже, но я во второе не могла заглянуть, да? В одно заглянула, во второе не может. Почему? I can't see what's inside.
тоже сделать. Ну, это все посмотрел. Wow. Куча ценных вещей. Мне вот наверх бы забраться как-нибудь. Но я не могу почему-то на лестнице. Андрей, что делать? Че, вообще телефон не залипал? Что надо сделать? Не знаю. Дай. Что надо сделать? Дай. Ты думаешь, что надо сделать? Что он умеет? Что он умеет? Ничего не умеет. Ничего не умеет? Нет, вот я говорю, окно, он его не могу заглянуть. На лестницу он не лезет. Угу. Тут только на столе ценные вещи и все. Wow, a lot of expensive stuff. Страфчик. Может, надо залезть вот по верхним с улицы? Да я что и смотрю. Пошли на улицу, мы пойдем дом, может там что-нибудь будет. Но что-то ты слишком замороченный. Не уверен, что тут что-то есть. Ну обошли уже 2 раза, ничего нет. Вот ты обошла. А, ну простите, простите. I can't see what's inside. Вот это ограда, вот на нее бы так надо собраться. Но он не хочет на нее забираться. Все, опять с той же стороны. Может быть, реально с улицы? Попроси написать в комментариях, как пройти. Я не могу уйти. Это все, мы в ловушке, мы не знаем, что делать. А что за красное пятно? Ничего не делаете, да? Не знаю, вообще ни с чем нельзя взаимодействовать. Граблями. Что? Что? Я не понимаю. Мы сюда уже смотрели. Не постучать нельзя, ничего. Ну не просто же так нам дали смотреть вот так, ну. Wow. Я бы сказала, что надо кинуть какой-нибудь камень в окно, чтобы они в эту комнату пошли, а мы в другое могли заглянуть. Что-нибудь а-ля такого. It's too dangerous to enter. I can't see what's inside. Почему ты не можешь в него заглянуть? И все, на этом взаимодействия закончились. Ни камня, ни кирпича, ни хрена. Или лестница почему не двигается? Зачем-то же ее сюда положили. Что умеет мальчик? Смена персонажа. Может быть, действительно смена персонажа. Да нет, мне кажется, это когда 2 человека будет.
Ужас, блин. 100% это какое-то простейшее же решение. 100%. Еще раз решила обойти, посмотреть все. Не знаю, но то, что с чем можно взаимодействовать, тут прям видно четко. I can't leave yet. Ни в одно окно нельзя, да? Да. Давай проверим. Давай проверим еще раз. Идиоты. Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Я рада, что тебе нравится этот дом. А дальше что? А, все? It's too Да. dangerous to enter. Ну еще часик походи, может, ты найдешь. I can't see what's inside. I can't see what's inside. I can't leave yet. I'm not finished here. Do only 2... Bags of food. It's too dangerous to enter. I can't see what's inside. I can't see what's inside. I can't see. It's too dangerous to enter. Wow, a lot of expensive stuff. I can't see what's inside. I can't see what's inside. Do only...
Wow, a lot of expensive stuff. Oh, a coat of arms. It might help. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Wiggins did a good job. Whoa. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? Only if our lives are in danger. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson?
Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? It won't and can't happen. Come in, please. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean?
Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Ну, конечно. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Is there something else that interests you? Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm intrigued by the special education program. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes.
Уф. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. A ramrod to clean a rifle. This oil can also be used on weapons. Короче, я ждал этого года. Помнишь, я часто бомбил? Но это игровая тема, поэтому можно. Короче,
Помнишь, я часто бомбил из-за того, что Fallout скатился ужасно, Bethesda его купила. Нет того самого доброго Fallout. Ну вот. Сейчас, короче, вчера был Game Awards 2018. Кстати, Red Dead Redemption 2 взяла практически все награды, кроме награды Игра года. Игра года просто вообще, я не знаю, как они это делают, постоянно что-то такое. В этот раз, короче, игру года получил God of War, этот новый. То есть абсолютно линейная игра с кучей механик, которые уже 1000 раз видели, да? Тогда как Red Dead Redemption это действительно революция, где куча новых механик. Это то же самое, как вот Uncharted до этого всегда выигрывал. Часть от части улучшалась только графика. Всегда одни и те, и все равно всегда лучшая игра. Ну, да бог с ними. Так вот, помимо этого показали трейлер, анонс, короче, в следующем году выходит игра, очень такая саркастичный трейлер, все дела. Но фишка в том, что она от разработчиков Fallout и Fallout 2, тех старых платформенных и Fallout New Vegas. То есть это вот именно тот самый Fallout, только с современными технологиями. Это очень круто. Ну, так как Bethesda, я так понимаю, купила все права на Fallout, который сейчас просто провалился к чертям. Вот этот последний Fallout 76, это такая шляпа. Разработчики настоящего Fallout взяли и сделали новую игру. Там трейлер просто бомбический. Outer Worlds называется. Что у меня появилось? Что это? Это прокачка? Надо будет, нет. А что это? Связывать между собой. О, улики! Улики. Да. Плюс я нашла вот там в этом окне, там, герб, короче, на стене был. Здесь оружие должно быть в этой квартире, да. мы вернулись. Я нашла герб в комнате, которую через окно мы заглядывали. Так. Мальчик мне его срисовал. Я его беру, подхожу к своему архиву, по каталогам сравниваю. И ходишь сама и сравниваешь, да? Да. Нет, я уже сходила, поговорила с мэром, там какая-то программа. В списках есть человек, который пропал уже, объявлен пропавшим. И вот я вернулась, чтобы узнать у мальчика, может, отец говорил. Вот, а искать в архиве надо. Сноски оружия. О, мне надо песика забрать из дома. Короче, я теперь знаю, какую игру мы купим в следующем году. Ты Red Dead пройди сначала. Пройду. Игра через год выйдет. Если не буду приходить с работы, а тут будут играть за меня, то пройду скоро. Блин, мне пока Шерлок очень нравится. Ну вот, на сутки уйду. В воскресенье на работу, как раз пройдешь. Нет, все-таки я не пройду с такими моими темпами. Причем тут надо все запоминать, потому что вот я открыла список, там 6-7 имен. И надо было подчеркнуть одно имя. А какое подчеркнуть? И, короче, находишь... Дедуктивный анализ улик. Сиди, давай, делай. Не, у меня недостаточно улик пока. А что надо было подчеркнуть? Имя человека. Помнишь, листовку мы в баре подобрали? Да. Короче, в этой... Который пропал? Да, и вот там в этом списке было его имя. Ну, ты сравнила с листовкой и нашла там нельзя имя? было сравнить, там надо было угадать. Прям здесь и сейчас надо было это сделать? И у тебя получилось? Да, ну потому что имя знакомое это было. Я говорю, надо сидеть запоминать. О боже. Да, вот смотри, значок, значит, значки смотрим. That's not the one I need. Нет. That's not the one I need. Нет. That's not the one I... That's not the one I need. Просто надо тыкать все подряд? Нет, мне надо, ну смотри, армейский значок. Знаки и символы. Почему-то его тут нету. Может, значки и медали? Ну, конечно. А, вот, я готов. Что называется? Скаут пилота.
снайперы. Here it is. Снайперы. А помнишь, там в начале заставка была, в него стрелял за километр чувак? И... Так это, получается, отец мальчика за ним охотился? В самом начале, в заставке. Какой отец? Почему? Не обязательно. У которого, за которым мы следили, он доктор мэра, или кто кого там, лорда. Значок чей? Снайпера. Но у этого доктора тоже нашивка этого оленя. Так что тут двояко. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of Да, his health. песик. Сейчас пойдет работать. Что-то я не сообразила, как песиком пользоваться. Песиком? Да, использовать, чтобы он нюх свой, да, применял? Я забрала песика, и мы сейчас идем опять в дом Хёрста. Там я тебе отвечаю. О, песик. Песик. Короче, у тебя тут все, своя атмосфера. Надо такое понять, как им пользоваться. Так он еще, слышишь, такой, ну чё, пошли, пора заработать на твое содержание. Типа, вставай, лодырь. Search, Toby, search. О. Brave Toby, best nose in the British Empire.
Pile of rubbish. Tom's photograph. Let's try to get inside. Фу-фу-фу-фу-фу. This case must have been full of cartridges. There was something on the stand. There was something on the stand. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Замечательно. News clippings on Lords in the education program. Why are they here? Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. This man appears in both documents. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. Все запутаннее и запутаннее.
Just rubbish. Ordinary storage. Old things. It's not here. Just some old things. People use this cellar for storage. Nothing that could interest me. Pile of rubbish. There was something on the stand. A map of Epping Forest. Уф.
Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Я так понимаю, нам надо с заднего хода пробраться. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Так, теперь нам нужна информация. Информация. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Воу-воу, не ходи туда. Mr. Holmes? What are you doing here? Oops. Will you break anything else? I'll try my best. Mr. Holmes? А куда? What are you doing here? Куда прятаться? Will you break anything else?
I'll try my best. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Lord Marsh is a keen hunter. I can hide here.
Так, а мне-то не туда. Или туда. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord March. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Хитрый жук. Ватсон. Holmes, come here. This is serious. Holmes, come here. This is serious. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a... Чем ты хочешь взять? А. Let us apply chemicals to color the sample. I need a pipette. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why?
Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Без проблем. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. I can't wait to tell all my friends about this. Так. Что-то мне подсказывает. My archive. I can always consult with it if needed. В лесу эпик. Here it is. Constance Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Romantic. Whatever that might be. Sometimes I wonder what world you live in, Father. Oh, Kate. I'll leave you alone now. Ох. А что происходит в лесу, мы узнаем в другой раз.